In this lesson, we're going to have a quick review of modal verbs. So first, what are modal verbs? Modal verbs are a kind of helping verb, or فعل مساعد. Because it's a فعل مساعد, there will always be another verb after the modal verb, and this verb will be in the base form, التصريف الأول. في الدرس ده هناخد بعض المودال verbs وهي مكتوبة هنا can, could, may, might, should, ought to, must. Also, we're going to study have to and be able to. These two are not modal verbs, but they have meanings in common. نفس المعاني بتاع بعض المودal verbs فهناخدها كلها مع بعض. The nice thing about modal verbs is that they are the same for every subject. We don't add s or es for he, she, it, or they. So for example, can. I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. Can, as a modal verb, stays the same for any subject. Any subject. And the last point here in this slide. Why are we studying modal verbs? We're studying modal verbs because we use them a lot in our writing and our speaking. So, let's get started with the first set of modal verbs. First, we'll talk about modal verbs for ability, or القدرة أو الاستطاعة. Here, for this meaning, for ability, we use can, could, or be able to. First example, I can play the piano. أنا أستطيع أن أعزف البيانو. I can play the piano. Can you play the piano? What other instruments can you play? Simple meaning, can, أستطيع. When I was younger, I could run fast, but now I am very slow. Here, with the modal verb could, with the meaning of ability, أو الاستطاعة, could is about past ability. أنا استطعت أن أجري بسرعة، ولكن الآن أنا بطيء أوي. So can is in the present, could for the past, الماضي. Now for be able to. Dr. Smith might be able to speak Arabic, but I'm not sure. هي ممكن تكون تستطيع أن تتكلم عربي، ولكن أنا مش متأكد. So the same meaning, تستطيع. I want to be able to understand Arabic. I want to be able to understand Arabic. And the third example, I have been trying to call Dr. Smith for an hour, but I haven't been able to reach her. أنا دي ساعة بحاول أتصل بيها، ولكن لحد دلوقتي أنا ما استطعتش أن أتواصل معها. So, can, could, be able to, all have the same meaning. We use can for the present, could for the past, and be able to, we use after a modal verb, here might be able to, as an infinitive, to be able to, I want to be able to. ما ينفعش نقول I want can understand Arabic. لا, I want وبعد الفعل want لازم نستخدم to be able to. I want to be able to. And we also use be able to in the perfect tenses. الأزمنة التامة. فالمضارع التام, الماضي التام. Here, I have been trying. This is the present perfect. Have been trying to call Dr. Smith for an hour, but I haven't been able to reach her. في المضارع التام نستخدم have أو has زائد التصريف الثالث تاع be اللي هو been. I haven't been able to reach her.
I haven't been able to reach her. But all of these forms have the meaning ability. الاستطاعة أو القدرة على. Next. We use the modal verbs can, again, could, again, and may for the meaning of permission, or to make offers, or to make requests. Permission is about سماح. هل تسمح لي أن أعمل كذا. So for example, can I use your book please? أنا ممكن أستخدم كتابك من فضلك؟ Can I use your book please? والجملة دي تساوي could I use your book please? I can use the modal verb could في نفس المكان بنفس المعنى. Could I use your book please? والجملة دي تساوي كمان may I use your book please. التلاتة دي نفس المعنى بالضبط. Can I use your book? Could I use your book? May I use your book? I'm asking for your permission to use your book. In the second example, can I get you something to drink? Here I'm offering you something. I'm offering to bring you a drink. أنا ممكن أجيب لك حاجة تشربها? Can I get you something to drink? This is an offer. And the third example, could you please put 2 sugars in my Nescafe? ممكن تحط معلقتين سكر في النسكافيه بتاعي. Here I'm requesting something from you. أنا طالب حاجة منك. Could you please put 2 sugars in my Nescafe? وأنا ممكن, without changing the meaning of the request, أنا ممكن أقول can you please put 2 sugars in my Nescafe? Can you please? وكان وcould هنا بيدوا نفس المعنى بالضبط. Could you please put 2 sugars in my Nescafe? Can you please put 2 sugars in my Nescafe? الاثنين واحد. Note here at the bottom, note to refuse permission, to say no, you cannot do something, we use can't or cannot, not couldn't. فمثلا إيه? If a student asks the teacher, could I please take the exam next week? Could I please take the exam next week? أنا ممكن أخذ الامتحان الأسبوع اللي جاي. The teacher, if the teacher wants to refuse, the teacher can say, no, you can't take the exam next week. You have to take it today with the other students. لا ما ينفعش كده, لازم تاخد الامتحان النهارده مع باقي الطلاب. Even though the request has could, which is fine, no problem. Could I please take the exam next week? The answer cannot say, no, you couldn't take the exam next week. لا ما ينفعش كده. لازم نقول, no, you can't take the exam next week. فلما نرفض أو لما نقول لا لحد, لازم نستخدم يا can't يا cannot بدل couldn't. One more point that I should say. خدنا هنا مع الability الاستطاعة بنستخدم can للمضارع وcould للماضي. لكن هنا مع السماح ومع الoffers والrequests can وcould يعني ما فيش فكرة المضارع أو الماضي. could وcan الاثنين بنستخدمها في المضارع. Could you please put 2 sugars in my Nescafe? على سبيل المثال, could you please put 2 sugars in my Nescafe? أنا مش بسألك حاجة عن الماضي. أنا بسألك دلوقتي ممكن تحط معلقتين سكر في نسكافيه. فكان وكود لما نقصد السماح أو لما بنطلب حاجة, كان وكود الاثنين في المضارع. وأكيد هنا يعني برضو في example تحت هنا, could I please take the exam next week? ده أكيد أنا مش بقصد حاجة في الماضي. أنا بسأل عن الامتحان اللي هيحصل دلوقتي. طيب. فده permission, offers, requests, can, could, may, التلاتة دول بيدوا نفس المعنى. The next set of modal verbs, should and ought to.
These are for advice. Advice اللي هي نصيحة. أنا بنصحك. فمثلا if you want to visit Aswan, you should go in the winter. The summer is too hot. فأنا بنصحك يعني لو عايز تزور أسوان يعني المفروض تروح في الشتاء عشان إيه؟ عشان الصيف حار قوي. Another example, if you are planning to visit Aswan, you shouldn't go in July or August. It's too hot. فنفس الفكرة هنا. If you want to visit Aswan, you should not or shouldn't go in July or August. It's too hot. أكيد يعني ممكن تروح في July or August، ولكن أنا بنصحك إنك ما تروحش في شهرين دول عشان الجو حر جدا جدا جدا. And the third example, there are 5 classes that I want to take next term. في 5 مواد أنا عايز أخدها الترم الجاي. But I can only take 3. بس أنا يعني في 3 I can only take 3 classes next term. Which classes do you think I should choose? Which classes do you think I should choose? فأنا طالب منك نصيحة. ممكن تنصح لي أنهي مواد أنا مفروض أختارها للترم الجاي. Which classes should I choose? وكمان أنا ما كتبتش example يعني، بس ought to بيدي نفس المعنى بالضبط زي should. فيعني بدل should ممكن أحط هنا في example الأول كده ممكن أحط ought to. If you want to visit Aswan, you ought to go in the winter. The summer is too hot. أو الexample الثاني. If you are planning to visit Aswan, you ought not to go in July or August. It's too hot. You ought not to go. والمثال الexample الثالث. There are 5 classes that I want to take next term, but I can only take 3. Which classes do you think I ought to choose? فshould و ought to للنصيحة للadvice. هنا بقى we come to a difficult or complicated aspect of modal verbs. هنا هنتكلم عن possibility وهنتكلم عن الرينج ده كله. فيعني هنبص دلوقتي إلى الصورة هنا. شايفين هنا كل الرينج للpossibility. هنا الواحد ده 100% حاجة متأكدة، حاجة certain، حاجة أكيد، حاجة sure. certain 100%. وبنشوف هنا كلمة certain sure. On the other side, on the far left, عندنا 0 يعني 0%، حاجة impossible، حاجة مستحيلة، الاستحالة impossibility. ده عكس certain أو certainty. sure مستحيل. طب وهنا في النص الهاف 50% هي ممكن possible maybe. فعندنا بعض المودal verbs تعبر عن possibility، عن الحاجات في رينج ده هنا الأحمر، في رينج ده possible ممكن، حاجة ممكن تحصل possible يعني فوق 0% طبعا، ولكن الاحتمال مش كبير قوي يعني ممكن توصل 50% أو فوق كده بشوية يعني شوية حاجة بسيطة possible. طب فبنستخدم may و might و could للpossibility الإمكانية أو الاحتمالية يعني may might و could. طب هناخد examples كده. Whose book is that? الكتاب ده بتاع مين؟ I don't know. It might be Maria's. قد يكون بتاع ماريا. ممكن يكون بتاع ماريا. ممكن. أنا مش متأكد يعني بس ممكن يكون بتاع ماريا. What are you doing tonight? What are you doing tonight? ممكن واحد يرد I'm not sure. أنا مش متأكد. I may go to the cinema with friends. أنا ممكن أروح السينما مع أصحابي ما مش متأكد يعني مش عارف. I may go. I might go. I may go. نفس المعنى. Third example,
the story my professor told yesterday could be true, but I doubt it. My professor حكت لنا قصة، والقصة دي يعني ممكن تكون حقيقية، ممكن could be true، ولكن أنا شك فيها. I'm not sure. I doubt it. I doubt it. Could be true. فالثلاثة دول may, might و could يعبروا عن احتمالية أو إمكانية، حاجة في الرينج ده، رينج الأحمر هنا، possibility. Now هنتكلم عن probability. probability يعني احتمال كبير، أو يعني حاجة على الأرجح أو من المرجح. probable نشوف هنا the blue. probability is more than 50%. more than 50%. less than certainty، هي مش 100% يعني، بس يعني ممكن نكون يعني نتكلم عن 80% أو 75% حتى 90% كده، ده على الأرجح أو من المرجح probable. فيعني عشان نعبر عن probability ممكن نستخدم المودal verb should. مثلا إيه؟ The train left Ramses at 10 o'clock a.m. So we should arrive in Beni Suef about 12:30 or 1 o'clock. فيعني القطر تحرك من رمسيس الساعة 10 الصبح، فيعني احنا متوقعين انه يعني المفروض نوصل بني سويف على 12 ونص او واحدة. We should arrive in بني سويف. يعني ده مش اكيد، ممكن حاجة تحصل تأخرنا يعني، بس we expect أو متوقعين أننا هنوصل بني سويف على 12 ونص أو واحدة. We should arrive in بني سويف. Probably من المرجح أو على الأرجح هنوصل بني سويف at 12:30 or 1. We should arrive in بني سويف. The second example, I only have one more page left to write for this research paper. هو فاضل لي يعني صفحة واحدة كده أكتبها للresearch paper ده. I should be done in an hour. يعني من المرجح إني أكون خلصت يعني في خلال الساعة الجاية. I should be done in an hour. I expect to be done in an hour. Probably على الأرجح I will be done in an hour. I should be done in an hour. فنستخدم should لنعبر عن ال probability. Here we're going to talk about the modal verb must and the modal verb can't or cannot, to talk about the two extremes, الطرفين للrange ده. Certainty is here 100% أكيد. نستخدم must لنعبر عن certainty. والعكس كده نستخدم can't or cannot لنعبر عن impossibility، الاستحالة، حاجة مستحيلة. فعلى سبيل المثال ممكن نقول he's driving a beautiful new Mercedes car. هو بيسوق يعني عربية جديدة جميلة نوع مرسيدس، فده أكيد هو غني قوي. He must be rich. أكيد هو غني. He must be rich. فيعني must هنا بيدي فكرة الاستنتاج. أنا بستنتج من اللي شايفه إنه هو غني. He must be rich. والإكزامبل التاني Michael can't be in Alexandria right now. I just saw him 30 minutes ago at خير زمان. فبرضو يعني فكرة الاستنتاج، أنا لسه شايف مايكل من نص ساعة كده في خير زمان، فأكيد هو يعني مش ممكن إن هو يكون في ألكسندريا دلوقتي. يعني مش مستحيل إنه يكون متواجد في الإسكندرية. أنا عارف كده عشان أنا لسه شايفه من شوية من نص ساعة. he can't be in Alexandria right now. يعني دول الفكرتين certainty و impossibility، حاجة يعني متأكدة أكيد، وحاجة مستحيلة must و can't. أنا بستنتج من اللي شايفه يعني لازم أو لازم يكون الوضع إيه، ويعني الوضع
مش ممكن يكون A. Next and finally, we use modal verbs, the modal verbs must and have to. Again, have to is not exactly a modal verb, but it has the same meaning as must. Must and have to for necessity. ضرورة حاجة يعني من الضروري أن تعمل كذا أو the idea of لازم تعمل حاجة. An example here, you have to get a visa to travel to the United States. لازم تاخد فيزا عشان تسافر إلى أمريكا. والجملة دي تساوي you must get a visa to travel to the United States, to the US. لازم تاخد فيزا عشان تسافر إلى الولايات المتحدة. have to تساوي must على طول نفس المعنى بالضبط. أنا قلت إنه have to هي مش modal verb بالضبط. ليه؟ عشان لو غيرنا السبجكت هنا يعني بدل you لو قلنا she مثلا she مش هنقول she have to هنقول she has to get a visa to travel to the United States. هي لازم تاخد فيزا عشان تسافر إلى أمريكا. عشان نغير have ل has. فقلنا إنه المودal verbs they do not change from subject to subject. أي subject ياخد نفس المودal verb نفس الشكل كده. can, could, should, would. أي subject. have to بقى have أو has على حسب السبجكت. وكمان had طبعا على حسب الزمن. لو اتكلمنا في الماضي كده نقول you had to تعمل كذا. ولكن الفكرة هنا إنه معنى يعني إنك لازم تعمل كذا أو يعني من الضروري ممكن نقول have to أو has to أو must. دي الفكرة. Next example للنفي كده don't have to و mustn't. حاجة مهمة جدا جدا جدا. don't have to لا تساوي mustn't. ليه؟ لما نقول إنه you don't have to do something احنا نقصد إنه يعني الحاجة دي اختيارية optional. أنت ممكن تعملها ولكن مش لازم. you don't have to مش لازم تعمل كده بس لو أنت عايز كده ممكن تعملها مش مشكلة. you don't have to حاجة اختيارية. لما نقول you mustn't do something you mustn't لما نقول mustn't احنا بنقصد إنه يعني لازم ما تعملش الحاجة دي. you must not حاجة يعني ممنوع ما ينفعش تعملها. mustn't. ف don't have to لا تساوي mustn't. example you don't have to lie. you don't have to lie. أنا المفروض أقول you don't have to lie ولا هقول you mustn't lie. إيه صح من الجملتين دول؟ you don't have to lie or you mustn't lie. فكر كده. lying الكذب حاجة اختياري كده ممكن تكذب لو انت حابب يعني ولا الكذب حاجة يعني مش هتنفع في أي ظروف يعني مش حاجة ممنوع يعني ما ينفعش نعملها. ده أكيد you mustn't lie. you mustn't lie لازم تقول الحق. you mustn't lie you must tell the truth. لو قلت you don't have to lie أنا بقول لك يعني مش لازم تكذب بس يعني لو أنت عايز تكذب يعني تفضل مش مشكلة. you don't have to حاجة اختيارية يعني بس الحق كده telling the truth مش حاجة اختيارية حاجة إجبارية يعني لازم نقول الحق بس. فده الفرق المهم ما بين don't have to و mustn't المودal verbs دول في النفي. Now, for more practice, for more explanation and practice with modal verbs, you can see pages 10 to 13 in your course textbooks. You can also find lots of resources online.
And I've given one website that has a lesson on modal verbs here with practice and explanations. If you want more than what's in your textbook, of course, you can also go to YouTube, search modal verbs. You will find many, many lessons with more explanation. Good luck.